बजेटचा दिवस ट्रेडरचा सगळ्यात फेवरेट दिवस. याचं रिझन पण खूप सिंपल आहे. कारण या दिवशी मार्केटमध्ये खूप मोठे मोठे मूव्ज येतात. 20चा प्रीमियम पण 200 होतो आणि हेच ऐकून बिगिनर्स खूप एक्सायटेड असतात. यावर्षी 2024ला 2 बजेट सादर होतील, 1 फेब्रुवारीला आणि आफ्टर इलेक्शन. जर तुम्ही ट्रेड प्लॅन करत असाल तर त्याआधी हा व्हिडिओ नक्की पहा. I'm not going to play a spoiled sport, but it is a matter of truth that the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account because we are in an election mode. An election happens during the summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to, or would just be expenditure of the government till a new government comes to place. So and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no spectacular announcements are made at that time. So you may have to wait till after the new government comes in July will be the next full budget, July 2024.